ඔව් අදත් අපි දෙවෙනි වචන 7 පාඩම් කරගනිමු. එතකොට වචන 12ක් වෙනවා. අද සතියේ දවස් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. අද මතකයේ රඳවා ගනිමු වචන 7ක්. Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා Thursday බ්‍රහස්පතින්දා Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා Thursday බ්‍රහස්පතින්දා Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා Thursday බ්‍රහස්පතින්දා Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා Thursday බ්‍රහස්පතින්දා Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා Thursday Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා Sunday ඉරිදා Monday සඳුදා Tuesday අඟහරුවාදා Wednesday බදාදා Thursday බ්‍රහස්පතින්දා Friday සිකුරාදා Saturday සෙනසුරාදා
මගේ උත්සාහය ඔබ අගය කරනවා නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, ඔබේ අදහස් හැමදේම ඉදිරිපත් කරන්න. සියලුම දෙනාට සුබ අනාගතයක්. Thank you very much.